Rise up, rise up. Nobody turn your back. Keep this fire burning forever and forever. Forever and forever. Africans, don't you turn back. Got to keep this fire burning. Africans, don't you turn back. Got to keep this fire burning. Africans, don't you turn back. So push more wood, so need. Got to keep this fire burning forever and ever. Forever and forever. Bright soul, bright soul. Nobody turn your back. Bright soul, bright soul. Nobody turn your back. Got to keep this fire burning. This fire burning. Keep this fire burning. Don't you turn back. Gotta keep this fire burning. Africans, don't you turn back. Gotta keep this fire burning. Africans, don't you turn back. Gotta keep this fire burning. Africans, don't you turn back. Gotta keep this fire burning. Fire burning. ụmụ ibe ekene m unu ndị ndozi ọdịnala nwanne unu nwoke ekene unu na anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo anyị nwawo ndị nsọ ala Igbo ndị nsọ ala ka anyị bụ anaghị ewepụ anaghị etinye asị m ka anyị kelee unu taa na ebe ọbụla unu nọwụ ndị nsọ ala na udo ga-adịrị unu udo ga-adịrị onye ukwu dịrị onye nta dịrị ikwu dịrị ibe dịrị aka nri dịrị aka ekpe ka m wetagodi mmiri na anụ m abịa. Africans, don't you turn back. You got to keep this fire burning. Africans, don't you turn back. You got to keep this fire burning. Ụmụ ibe anyị apụtago na anyị nwabụ ndị nsọ ala Igbo na-ekwu asị m ka udo dịrị unu tata ọ ga-adịrị unu mma na eke dịrị unu mma na orie dịrị unu mma na afọ dịrị unu mma na nkwọ. Ụmụ ibe unu awọrị na nnukwu maka ndị be anyị. Ndị mmadụ chekwa na ndụ a na-ebi no just like that. Mana sọsọ ofu ihe m na-asị ime ka unu mara bụ na ebe nwata na-ebe akwa atụ aka nne ya nọ ya nne ya nọ ya. There is no how ịma na-ekwu ya na m ekwusi ike onweghị ka ndị be anyị ga-esi wee na-ata ahụhụ without the cause of it. That is ụbụ ya na-ekwu ndị nna nwanne. How do you believe that na nsọ ala anyị na-ekwu adịghị important? Nsọ ala abụghị jọsọ na ị gara aga n'ala Igbo enweghị ihe ị ga na-eme ị gaghị eme ihe ọjọọ. That is not that alone. Ihe wee package. Nsọ ala is a package or a package ka ọ bụ. So ọ bụghị jọsọ na because e kwuru nsọ ala no ndị mmadụ agbapụ ekwu ọdịna ndị mmadụ agbapụ bido mepesibe group mere nonsense ekwu Igbo onye ọbụla ebido no that ọ bụghị ya bụ ihe anyị ji bịa he. Ọ bụghị maka ya ka anyị ji bịa ebe a. Ihe anyị ji bịa ebe a wee package. Ihe mere ndị be anyị adịghị straightforward with simple one thing. There is no program in their system. The same way ị na-ewere program reformat ya kọmputa all the same way ka a ga-esikwe reformat gba gị ịghọtago otu ị nọ now to reformat you is easy. That is why ndị be anyị aghọta ha na ndụ ha na-ebi today not somebody mere ihe ọ bụghị automatic.
there is resources in Africa. How do we take the resources? Or every day ebe na-egbu ha, anyị ga-egbu kemgbe anyị ga-egbugide ha wee ruo, how do we, or anyị ga-eme every day egbugide ndị Africa ị na-egbu ha agwụ agwụ. So how do we make sure that this oil, this gold, this diamond, we control it? Then reformat your system. That is the easiest way. The easiest way to take resources in Africa will reformatting the system. So you are living under a reformatted system. So your brain is being reformatted. So ọ bụrụ na ịghọta hụ ihe anyị na-ekwu maka ya nsọ ala, nwanne don't worry, ị ga-afụ na iji ikpote mmadụ n'ụra, the person will fight you. So ị worry kwara na our people will be the highest ihe anyị ga-enwe, the highest confrontation bụ our people. Because why? They are running under a poisonous program. Ọ ha ga-abịa fight ihe anyị na-eme because ọ chere ya ma ihe. They will always play smart. Before you marry ihe na-eme na ikwe ya something o je mee that and establish, not knowing that na is not that way. Because the brain, you otu brain ya ha, ọ sị na aka ha nwaanyị ka ọ na-atụkwasị di otu ụbụrụ ya ha ka ọ na-act, o chekwara that ị na-agwa ya bụ na onye nwa bụ his problem. At the end of the day, ọ ga mee ya ọfụ na ọ gaghị work because ọ maha ihe na-akọ, ọ ghọta ihe o chekwara that ị na-ekwu bụ just otu ahụ isi ekwu ka o si wee dị. No, this is a package program. It's a package. Ihe anyị bịara wutere first of all, ihe we are crushing you. You got to go to na iwe akpụ ịma na akpụ bụ ihe mara akpụ. Anyị banyere gị na mmiri, so otu anyị banyere gị na mmiri now, ị ga-ere irezie, anyị ewepụta gị wepụsie okpokoro ahụ ya bịa yọọ gị ayọ, na-ege ntị o, ayọsịa gị abịa debe gị ịdrai ya, ịdrai sia, anyị abịa were gị sie gị esisie gị esie. Nke mbụ ewepụta gị sụọ gị asụsịa gị esinyekwa gị nke abụọ, esinye gị nke abụọ ị ga-ezie ewepụtazie gị ebutezie ofe ebute ofe a ga-eji wee ri gị eri until you are in that position of iri gị eri. Iwu mmadụ onye ọbụla gị ya mere something ị ga-ebitere ya, ọ bụghị your fault but ọ bụ the program in your system. Simple. Ọ bụghị ihe ịchọ, that wasn't your intention, but the program in your system is the problem because all purposely did is that's why Africa is not moving forward. So it's not about blame game. Don't blame anybody because if you go in a game, because ihe anyanwụ na-eme, anyanwụ bịa n'ụtụtụ, anyanwụ nọ na message, anyanwụ is a messenger. Ịghọtago, ọ pụta ọ gbatuo okpuru obi ndị nwụrụ anwụ, ọ baa n'ime anyị chịkọrọ obi ndị nwụrụ anwụ nago. Ịghọtago, ọ datị ka asị gị ọkụ mmụọ. Ịghọtago, so ebe a bụ dị ọkụ mmụọ. Mgbe ahụ ị na-ebe ọbịa ọchịrị mkpụrụ obi ndị bara uru wa hapụ ndị ọzọ hie afọ egbu ha. Every morning ọ na-apụta chịkọrọ obi ndị nwụrụ anwụ, every morning ọ ga-eme. And the anyanwụ dị nsọ, there is any corrupt soul, any corrupt element ga na place, ọ ga-agba ya pieces ye. Ịghọtago, the problem bụ the commonest thing ndị mmadụ na-afụ magnet every day. Magnet ke the source of magnet, ke onye ọbụla magnet juru eju. Ikpughe redio now ị ga-afụ magnet, ikpughe phone ị ga-afụ magnet, ị gaa na street ị ga-atụta magnet. How many of us are the source of this magnet? Eji wee kwe ihe na-akpọ electromagnetism. Kedu ihe magnetism na-eme na magnet? That's the commonest thing we use. But amaghị m mmadụ n'ime anyị ma magnet. Anyị chere ụwa bụ nke anyị na-azụ, ị na-azụ anyị. And ọ bụghị gị nwe, because before you can have any land here, you must keep the law of nature. Because you must become agent. The only thing ndị Hausa ga-eji bịa gbuo gị na your land and go free bụ na ha sị na ha na-fight the God's law. Ọkwa ihe ha kwuru. Ọwụ ihe ha kwuru because they are running on no anaghị aghọta ihe ha na-akọ. The program enyere ha is Allah's program because Islam mean judgment. That is program they gave, that is it. Islam mean judgment, so that's why they come and judge you. So every religion nwere ihe o represent. Enwere sun, moon, nwee star. Judaism represent the star, moon represent Islam, then sun represent Christianity.
nsọ ala represent the principle of nature, natural principle. So mgbe ọbụla ndị Islam bịara gwụọ gị ịba, they are coming based on the information they were given to is for judgment. So that's why they came as physical being to take your land, to treat you. Ihe na just all Chukwu na-akpọ gị ọkụ, Chukwu na-akpọ gị oku. They are giving you sign that ihe na-eme adịghị mma, your way is not good. That is why they punish. The punishment is based on the evil. It's as simple as that. So ihe na-ekwu maka nsọ ala bụ na oge ya erugo, the hour has come. Onye ọsọkwara ya bụrụ nwanne, onye ọbụla na-adịghị ready ọkwụrụ against ndozi ọdịnala, nwanne ihe ọ na-egosi bụ na the person ka nọkwa n'ọkụ mmụọ, and awụfụ nke ọ ka ya ata na ga-abụzi multiple, because everything about Bible is based on allegory. Onweghị nke bụ eziokwu, ịghọtago? They were telling you the same thing we are telling you today. Mgbe njọkụ biri, oge njọkụ ha, because anyị na-eri ji now, anyị na-awa ọjị, anyị na-eme ihe niile anyị na-eme. None of us ever think how did this thing came into existence. Mmadụ one ndị Igbo chegoro si kedu ka this thing anyị na-eme as Igbo culture si wee bịago into existence. How did this thing came into existence? Enwebụghị n'ime anyị jụrụ ya, mana mmadụ, people lay this foundation. How did kedu ihe all this ihe nwetara n'Igbo ukwu, mana amụ Igbo, mana nsude pyramid, mana ebe niile na ana Igbo enwetachara information. How did this thing came into the existence? Somebody will wake up one day and say ya bụ ndị ọdịnala or ndị ihe nwanne mmadụ mepe group. All this information, how do they came to be? Ị gaghị asị mmadụ ị ga-alụrụ ya agwụ, ị ga-elori echi, ị ga-emere ya nka. That is not the case, because ime these things here are just information ka eke ipụrụ gị. How do you make sure na ka eke ga-esi make sure na ụmụ ndị bụ now, because here are mind program is a mind program. Do you understand the information? It's like somebody computer ya mere mmebi, omebe computer na-adụgharị aka n'ime. You are just making under exaggeration. You got ihe na-akọ. Ọwụ na iwe computer program, imepe the computer idozie ya. You got to go simple. Enwere ndị pass mere mmebi n'ime ya, change ya. Ọ bụghị just ịpụta ego na-arụ agwụ na-elochi. That is not the case. The name ịrụ agwụ is a concept. The name ilochi is a concept. So onwere this concept have nothing to do in your people's mind. So do you understand the program, or just using otu esi wee sị na Jizọs bụ mmadụ, onye ọbụla ebelieve o? Ịghọtago? So asị gị na ị na-eme ihe ọma ị ga-eje n'igwe, onye ọbụla believe o, but nobody actually want to do that in ya gwara ha na Jizọs mere. Onwe chọrọ n'ime ha chọrọ ime, mana ebe ọ chọrọ ije n'igwe. Exactly the same thing ka na-eme na omenala Igbo. Asị a ga-elochi, a ga-arụ agwụ, mmadụ bịazie na nke mmadụ, asị a ga-elochi, ga-arụ ya agwụ, weta 200,000, weta 300,000. This thing na after ka ihe this thing practically, o nwere ihe this thing nwere ime na this mind of the person bịakwutere gị die. Ilosiri chi ahụ ịrụrụ agwụ ahụ, ọ bụrụ maka ilochi ma ọ bụ ịrụ agwụ, the name remains Igbo name. Anyị agaghị atụfu ya, ilochi agaghị atụfu ya, ịrụ agwụ agaghị atụfu ya, dibịa agaghị atụfu ya, arụsị agaghị atụfu ya. Mana ihe a na-ekwu bụ this concept, do you understand them? Because it's about a concept. N'anya ihe fada na-eme n'ụlọ ụka ka a na-akpọ ịgọ arụsị. Ndị Igbo na-agọ arụsị. Kedu ihe ha ji agọ arụsị? Ọjị na mmanya. Kedu ihe fada na-eji n'ụlọ ụka? Oriri ahụ o ji n'aka, ọ sị nara nụ nke a rie nụ ya unu niile. This is a concept. Ọ bụrụ na ịghọta ha ka ihe a si arụ ọrụ, there is no how you can feed this information to your people. Because ọ sị ha ka ọ ga-esi asị ha na ịta achịcha ahụ o ji n'aka atata ndụ, mana a na ebe a na-ata ya ndị Boko Haram agbagbu ha. That means onweghị ndụ a na-atata. Is a concept. That is ọ sị gị na-emenụ nke a na ncheta nke m. That means the father was saying something different, mana sọsọ ndị uche ha toro eto ga-aghọta ihe fada na-akọ. It's as simple as that. Onye nkịtị ọbụla nọ ebe ha can never ghọta. Ọ sị gị na ị ga-ejeriri nkwupụta confession before ịnata oriri. All these things are programs. Simple. Otu a ka ọ dịkwa na Islam, otu a ka ọ dị na Judaism, otu a ka ọ dị na nsọ ala Igbo. So ị bụrụ onye nsọ ala, ihe anyị need to format you, and the process for formatting. Ọ bụghị nọkọta nnọọ isi
ihe ilochi nna nna anyị debere anya for a reason. Enwere ihe ọ bụ ilo ụwa, ọgbanje, iyi ụwa, ilochi, iyi ụwa, all those things were informations keep it for us which we know. Anyị na nna nna anyị ha na-anọ otu a na-akparị nkata. All those things we say, we don't say them out of wishful thinking, no. It's because ha gwara anyị completely. Mee ka ị ga-esi, ha gwara anyị ihe ọ bụ, gwa anyị ka ị ga-esi eme SF. Ịkwa mmadụ aka igosi ebe ọ ga-ada, ha gwara anyị si anyị nwanne nee ihe a, nee ihe a, na-ekwe ka ị ga-esi eme ya, na ihe ọ bụ. And the only way Igbo ga-esi apụ ndụ ma ha emere nsọala. Ịghọtago nsọala, maka nkwu okwu nsọala ndị mmadụ echekwara na enwere asị nwaanyị anaghị ata ọjị, nwaanyị anaghị arị enu bọnkọm. Ọ bụrụ ya. Ịghọtago nwaanyị anaghị arị enu, kedu ihe ọ bụ? Nwaanyị anaghị awa ọjị, gịnị? What is it? Practically ihe a bụ ewere nwaanyị anaghị awa ọjị tinye ya n'ime book, ị na-agụ ya na-ebi na ndụ. Ịghọtago ọ bụghị because na edere ihe ahụ edere na akwụkwọ ahụ esighị na nwaanyị anaghị awa ọjị bụ to keep the information going. Onye ọbụla toro eto ruo ogo ga-ama ihe e kwuru. Ọ bụghị na asịrị nwaanyị anaghị awa ọjị oji eme gị. Kedu ihe ọjị bụ eji wesị na nwaanyị anaghị awa ya? Ọ bụghị maka mmadụ, ọ bụghị maka mkpụrụ ọjị ahụ ijiri aka, no, that is information given to you. Mana ndị be anyị na-eji asị na nwaanyị anaghị arị enu nkwụ. Ndị Igbo na-agụ egwu nwaanyị na-arị enu mgbịrịmgba na-akụ ya n'ọchị ọhụụ. Ịghọtago ndị mmadụ eche ma nwaanyị anaghị arị enu ka a na-ekwu. Onye ji nwaanyị rie enu ejide etiwuo si ọrịa na-enu nwaanyị ga-eji arị arụ 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 nwaanyị awa ọjị arụ arụ. Okwu ndị nkịtị. Ọ bụghị otu a ka esi eme ya. Ịghọtago so ụmụ ibe ihe a na-ekwu maka ya bụ ihe anyị na-arụ ọrụ wee program, complete set of program, always set, complete set. And if each one goes away, everything will destroy. The fire once nwanne anyị need help na line. Igbo is a package. Igbo is a package, is a system. Our separation. Nwanne you must separate yourself to reunite yourself. Because the only way esi eme science n'ụwa bụ na if you extract raw material, you treat them, mee ihe na-akpọ chemistry, change the form, were ya kpụgharịa plastic, were ya kpụgharịa iron, were ya kpụọ moto, were ya kpụọ plane. Iweta raw material. That's why we don't have one single African company mining, because ha ghọtaghọ na the mind. Because once your mind is renewed, if you purify your mind, then you understand the mining principle. Ọ bụ ihe Igbo, you only show ihe Igbo inside outside. You can never be a miner if your mind is still unmined. ị nweghị ike iwe miner ọ bụ na your mind is still unrefined. It's impossible. Ọ dịghị possible. That's simple as that. So I had this not surprise. People, let me tell you something. Iche ibu uru cut people off. Iche ibu uru cut all people off minds of people, and that is yaw animal until this mind is been developed to standard ọhụrụ mmadụ. Because ọjị bụ mma, oji bụ mma. Ọjị ijide ọjị ebe ị ga-eji mma n'aka, eji mma awa ọjị na oji mma na oji mma the same time ijikwa mma n'aka iji ọjị. Ọfọ ndụ asịkwa ọfọ ndụ. Ịghọtago ọfọ bụ ndụ because mgbe ahụ ị were ọjị ahụ ihe si n'ime ya pụta bụ ndụ. Eji wee sị gị na ịta ọjị ịtata ndụ. So ndị Igbo na-ekwu okwu n'ilu because onye ka ji wee sị na ọ dị ya n'ala bụ Igbo. The process ndị Igbo ji wee mee structure their way of life. Akwụkwọ anyị ga-apụta ụnụ ga-afụ ya dị. Ịghọtago after one e go to the next one, the way has wee mee structure ị ga-afụ ya. Ọ bụrụ na ị gatazie omenala ebe ahụ pụrụ omenala ebe ya na ọ dị ya n'ala, mgbe ahụ ọ bịara bicha ndụ ya nazie emebezie ọ dị ya n'ala. Ime ọ dị ya n'ala ahụ bụzi ihe anụnwa anyị na-ekwu maka ya kịta. So the only way ndị Igbo ji atụ inu maka na Baịbụl wee ilu ka ebe ndị a si wee mana na Baịbụl wee ilu because why anyị na-ekwu okwu sị na Igbo na-ekwu n'ilu because ọ dị ya n'ala bụ ilu. That's why you have to mind. Ị ga-eje mine ya the raw materials, then if you extract them you purify them before you use them.
so ilu ahụ a na-ekwu okwu bụ once atụrụ gị ilu you have to purify the ilu before you can use it. That's why ndị Igbo ji atụ ilu. Ọ dị ya n'ala bụ ifo because nature is veil. Nature send message through veil so that onye ọbụla ruru oge we understand it, because onye mere ụmụazị a na-eji teach ụmụazị different level of education. Ndị second ndị ekpe anyị ebuzo gbaa ekpe agbasi ekpe aba mmọnwụ abasịa mmọnwụ abazie nze na ọzọ. You got that? So all those things which are level of education, that is how nature work. Nature anaghị apụta gwakwuru m ebe a mmadụ onye ma ihe magnet. So this is pure nature. Ndị mmadụ chere na ọ bụ okomoko nwanne ihe abụrụ nkanga, ihe abụrụ okomoko. 90% of ndị Igbo amara about Igbo culture. Hapụ na ha na-ekwu onye ọbụla na-agba egwu ihe ọ dị izi igba egwu, ọ dị izi ime festivals. It's easy to do festivals, but that is not culture. Festivals are part of culture, they are not culture. Is the ceremonial part of culture. Ọ culture. Culture will mind cultivation. Ọ bụrụ about just dancing and talking nonsense. Ọ bụ ya. So the best thing, even ihe anyị na-eme abụrụ public, anyị ebidobeghị ọrụ. Ihe anyị na-eme na just we are just neutralizing the mind of the people. Ọrụ ebidobeghị. Mgbe ọrụ ga-ebido ị ga-aghọ edi ime nsọ. Mgbe ọrụ ga-ebido even ịba na Facebook ndị mmadụ na-ekwu okwu even imechie Facebook gị. Mgbe anyị bido ọrụ many of us ga-apụ na Facebook because ị gaghazie need nwere mgbe your mind ga-eme oruo nonsense abụrụ gị rubbish. It is addicted. That is nonsense that way iwe. You put na Facebook is because you don't want to hear nonsense anymore. Mmadụ kpọọ gị na phone isi anyị nọ here because your life is so much important to you that you don't need it. Onwe ihe mmadụ ga-eme ọgwa gị sef na-ajụ m onye isi ọdịbụ onye amma. So but these things ordinary because every nature dị n'ime gị. Life, God, devil, everything be inside you. You are the temple of devil, demon, evil, good, God, because God is inside you. You punish God. That's why God punish you. If you don't know the truth, that means you are punishing God, because your job in this life is to ibu ụgbọ ahụ mmadụ bụ ụgbọ. So that's why iche na ị na-afụ ụzọ nweghị ụzọ ị na-afụ nwanne. Ịghọtago? Enweghị ụzọ ị na-afụ. Ihe adịghị nọ hie bụ jos ka ị bụrụ this soul, buru ihe bufee ya from this underworld. Ọ ihe nọ. And if you make the soul, ọ bụrụ na ị mee the soul repeat this journey, ị taa ezigbo ahụfụ. Because once nwanne ihe ruru unyu ị na-eme ya unyu oru uju ma oru unyu more, that means only need more soap to be washed. Ihe ruru unyu i were kwa eti n'unyu, that means you need more soap to spend. Simple as ABCD. Simple as ABCD. So to start with, here in where land, for you to nna gị nwere land ma gasị nwere land, because why they make a bond with nature, then nature give them portion. All that thing is Israel je copy with then Torah. You got to go. That's the Moses reach agreement with God in the mountain. You got to go because na anyị nwa na onwe anyị meziri nke anyị na-aka maka mbe na-akọ maka ji. You got to go. Njoku lived. Njoku biri ndụ, bi ezigbo ndụ, may establish this Igbo culture and Igbo cosmology ideology. He did. These people yesterday come bịa jụọ anyị nna kedu ihe unu na-eriri ji a gịnị bụ iri ji. Anyị kọwatara ha na enwere onye na-akpọ Njoku o biri ebe a na mgbe amụrụ ya na 25th of August, na-ekwe ka esi mụ ya, na-ekwe ihe bụ di na-abịa ịghọtago, then di abịa na di na bụ di ala ịghọtago. So all those things mesịa anyị agwazie ka ndị asị wee mee ndị a were datin gade na Bible perfect tie ya ọma mma ọfụma masị ezigbo mma ha bịa buruzie lesizie ndị be anyị asị ndị okoko ndị be anyị buru na-akpagharị eji nke a ji wee mee nke a ji wee eme alizie eji na December, eri eji na January, eri eji na Easter na izi all those things nna ha nyere ha ga-eji apụ ndụ ha were hafụzie kro nonsense jewara. At the end of the day, that land aga m agwa gị na ọ bụghị gị nwe the land, ịchọ itinye ego, you don't own any land. Ndị nwe the land with those people who make peace with nature, who are embodied with nature. The only way the land ga-abịakwa back to you bụ na unless ịbakwara na the ụgbọ, unless ịbakwara into the union. Ịbakwa na the union, you have the land. If you don't, isi na asị go and market somewhere, you land even nke maka ọ ga-esi apụ gị n'aka, ihe ga-esiri gị ike
ijere dị anị iresịa dị anị ị gaghị irete na dị anya ahụ ị gaghị agwụ ịgbara gị akala ọkpara aka nwaanyị ịghọtago ọnwụ na ime ha otu ahụ ị ga-aga obodo oyibo isi na Nigeria na-ekpasu gị iwe na you don't want to be a Nigerian again you lose the land. There are so many ways ichekwara mmadụ ga-abịa nara gị dị no there are so many because the spirit nọ inside you all the spirit ga-abịa sị gị don't go back to Nigeria will nonsense ịgazie somewhere nwere ike ịgazi ebe ahụ egbuo gị ịghọta ga-egbuo gị nke ahụ aga enwere ike ọ bụrụ ofu nne nwanne ya eji ịghọtara so otu a nke isi wee nwụọ ọ bụghị because of na chọrọ ịnwụ ọ because of na ikweghị na ihe otu kwuru so otu ahụ bụ ihe gburu gị onweghị onye gburu gị ọ dị otu gburu unu na-ekwu okwu let me tell you a simple example isi na Chukwu nọ ebe niile Chukwu nwere ọrụ power so what is ka ihe meziri Chukwu enweghị ike ịga n'ala bekee kpọrọ lugard bịa n'ala Igbo kpọrọ lugard were ụnụ anya ndị ugwu n'aka can't God do that? Unu si enwe ihe ji Chukwu omume enweghị Chukwu na unless you are hypocrite unless you are a hypocrite ọwụ na Igbo a hypocrite kedu ihe iji wee sị na enwe ihe nye Chukwu omume then who brought lugard? Ka onye kpọtara lugard ka onye kpọtara nke ha na-akpọ ya this Godi the owner of Royal Niger Company who brought him? Unless you are a hypocrite. This is that God is all and all. You worship God because God is superior. So that means God is everything and God knows everything. So you have to be honest to yourself. Ichi ikwu eziokwu na asị na asị. If you want to be honest, be honest. Either God is everything or God is nothing. Either God is everything or God is nothing. Because God cannot be in the middle and confronting evil every day. No. It's not true. Either God is powerful or not powerful. Simple. So when God is powerful, that means everything that happens, God knows why. Or when God is powerful, that means everything that happens, God don't know. So choose one. If you only believe in a God the powerful, then God is doing everything that's happening to you. You mean you are going a wrong way, and God is calling you back. If we are here ndị ndozi ọdịnala n'ebe a na-agwa gị destiny, that means you want to reveal something to ndị Igbo. Before us, onwere onye na-ekwu destiny anyị na-ekwu. Nobody. So ọ gwara gị ghara na anyị na-ekwu ya? No, because unless you don't know the God you are talking about, you shall have to shut up. If you believe in God, you know when God speak. If you don't believe in God, then don't deceive yourself. Simple as ABCD. Iwu na ikwere na Chukwu, you have to know when Chukwu na-ekwu okwu. Ọ when you believe na Chukwu, then iman you believe na Chukwu odoge anya. Mana ị gaghị abịasị m na ndị Igbo 90% of ndị Igbo Christians, but common sense anyị enweghị ike inwe. No, I don't believe that. So ndozi ọdịnala anyị na-ekwu okwu bụ na ndị nna nna anyị ha gwara anyị sị na the problem bụ ha nwa na onwe ha reach an agreement with God here in this land. God give them this portion of land, say settle here, because they chose to worship God. They chose to be the God's own people. All ndị Igbo wepụtara this concept before ha bịa because they want to deceive you asị gị nọ n'eluigwe nọ n'elu na sky. Because of ihe a na-ekwu about sky, ọ ndị Igbo na-ekwu maka anyanwụ na-efe n'elu ka a na-ekwu maka ya. Nobody live there. All the element, because lighter element is above, because not the purest element live above. The heavier them fall down. These are natural principle. About somebody living there. About somebody no more opinion. No, all because of the element. More lighter they are, more above they go. Ndị Igbo ji wee sị gas above so below. Called the name God nani, because all the same element no ya mara nke dị more heavier. But ebe a nụnwa bụ ebe a ozi operate, ebe a na-akwọ engine, ebe a na-akwọ ọka. So any heavier element will come here. All depends n'ebe ị ga-abanye. Ọ bụ nọ n'oke, bụ nọ n'ọchịcha, bụ nọ na ngwere. O ruo gị ebe ọ bụla ruru gị banye. So these things will those things etinye na ilochi, ilo ụwa, ọgbanje, ịrụ agwụ. All those things na-agwụ na ọ bụ ebe nke code chara these things. All these things will program na run n'ime gas a human being. Ndị mmadụ apụta na-akọ abịa ka alụ ije esiri mmadụ ihe na-esiri ya ike. Nwanne, the only thing ị na-ata ahụfụ n'ụwa bụ the past life you don't understand them. Even ordinary magnet you got here.
so how can you understand your past history? Now ndị Igbo na-asị a na-agba afa. Gịnị bụ afa? Ndị asị gị na ha nọ na desert, ndị tọrọ asị gị na Moses nọ na desert. O kwuru so many things mee na desert ahụ. Moses talked about so many things in the desert. A na-achụ aja, ndị Igbo na-achụ aja. Ha kwuru so many things in the book of Levite. Ndị isi nchụaja. Ịghọtago? So all the if ihe na-agwa gị ihe just to were ahụrụ mara ụtọ nsị. So ọwụ na ndị Igbo na-ekwu okwu ịchụ aja, ndị a na-ekwu maka Levite. And so ọwụ na Levite can take this long story, that means these people are more clever than you. Because all the same principle ka ụwa nwere. Igbo land is not different from Israel, from America, from Europe. No, there is only one nature running. So they ask you the question, you told them, your ancestors told them, not you. So mgbe ha fụrụ the thing, ha si okay, ọ bụ ihe aka ndị a na-emegheride ihe a. This man a na-akpa ya Constantinople. Mgbe Constantinople bịara Africa, we thought Constantinople si ya nekwe ka ọ jụchara anyị ma ihe o kwuru. Ọ sị, I will rule the world with this information. He said, go and do your own research. Constantinople say, I will rule the world with this information. Na ya amaghị ihe anyị nwere. He said, ọ sị, we don't know what we have. Go to ancient Africa, you can never see a place called Egypt. Nowhere called Egypt, nowhere called Kemet, nowhere on earth. But today you have them because these people are clever. You are not. That's why you get off, and until you become intelligent as a human being, and for you to be intelligent, your children must be educated, because all how again representing you will be here no more. Your children will represent you. So when your children are not master of this information, if your children don't master this information, ịbara na akụkọ ihe sokwara gị bụrụ onye ọdịnala Igbo, bụrụ onye omenala Igbo, bụrụ onye nke a, bụrụ onye nke, as long as your children don't master this, be a master in everything you do. Become the master of the ruler, because dibia na di na-abịa, the master is coming, master of the forthcoming. That means ọ na-ezi ozi ọma. Dibia bụ onye ozi ọma. Kịta na today now dibia abụghị ndị ozi ọma. Ha bụzi ndị na-alụziri mmadụ chi na-anara ha ego na-eme nka. So nwanne, anyị nwa bụ the headmaster of destruction of our culture. We are the headmaster. Anyị bụ the headmaster. Ndị eze na-ekwu okwu na ha ga-abọlichi osu, ndị ọzọ na-ekwu na ga-abọlichi dị ala, ndị a na-ewu dibia na-anara mmadụ ego. Nwanne, we are the master of the destruction, because dibia enweghị onwe. That is ihe ha na-akọ abụrụ ihe dibia miniri. Dị ala abụghị ihe o miniri, osu abụrụ ihe o miniri. You got all those things ndị na-akọ bonkom had nothing to do with reality, because in the ancient days their life is different. They are not materialistic. So onweghị mgbe ha ga-abịa were intention creative nonsense for their own children na amụ amụ. No, afụbeghị m ndị nwa bekee pụtara one day si ha ga-eme abolish a culture. I've never seen that. I've never heard that. Ihe a ga-eme bụ they will go and master the information. There only one single ancient information. Go to Egypt, or Egypt of today, and because mgbe ndị ochie ọ dịghị. Ije na Egypt of today, enwe information dị ebe ha dị useless. You go to ancient Rome, there is no single information never useless. Go to ancient America, there is no information never useless. But also ndị Igbo ga-apụta tịra na ha dị useless, na arụsị na-egbu mmadụ, arụsị bụ useless, arụsị agba ya ọkụ, ebute ozu atụfuo, ebute nke atụfuo. Na o nwere ibe mmadụ na-eme meruo ihe odo oge anya na ndị ite ojii are acting strange. Ha na act strange. Odogwa ga ogwurukwebekwa na accident na-agwa gị sị gị na mmiri bara na opi ụgbọgụrụ. God is angry. Iwe na-ewe Chineke, iwe na-ewe Chukwu about us. Iwe na-ewe ya ka anyị si eme omume, because ọ bụ nyanwa si anyị bịa here. God Chukwu gwara anyị si go and tell my people this. God love gị so much that he cannot leave behind onwe, because Igbo ọ na-agbọ agbọ. Ọgbụgbọ bụ the conception. Ịghọtago? Ịgbọ ncha, ị na-agbọ ncha, ncha na-agbọ agbọ, mmiri na-agbọ agbọ. It's a conception, the beginning of life.
chukwu agaghị apụta nnọọ were because ọnya nwa bụ ihe a na-ebini but chukwu baraziri n'ime mmadụ tọzie ịghọtago because ọ bara n'ime mmadụ for refine but onye nwere all power but ọ bụ ngụnwa n'idiri imepe ya ọwụ na imepe ya ọwụrụ good ịhapụkwana ya ọkọba ya ọwụrụ evil simple ịda na clean rie ọwụrụ good for you because ọwụ nya nwa bụ ha na-abụ ọwụ na clean ihe ọwụrụ devil to you clean ya ọwụrụ good to you you have the two igwe ojiji jide mma onye gbanyere orie ijiji jide mma onye gbanyere orie clean ya god ọwụrụ good to you ịhapụ ya ọwụrụ devil to you. It's as simple as that. So all this all nwa this is up to you. So onwe onye ga na-blame na something is going bad ya na-aga of me gamit ordinary man igamit ordinary man si ya na ya na agara ga ofuma. So this man onwere ke power this man nwere that man ị gara meet now for your own solution. You believe na that man nwere power for your solution? Do you think so? Ichere odo manya na ndị be anyị they have long we cannot we cannot train our children with this kind of thinking. If you will train your children with this kind of thinking, just forget is here about just forget the future. You want train all your children with this kind of information, forget your children that now they will go to one man very dirty environment of blood everywhere. Nonsense, very dirty. Now go to hospital here. If you go to hospital, we see how clean and beautiful the hospital is. Odoga na here na agwo mmadụ ebe. If you go to the hospital, yes, na Europe na Western world, odoga ya na this hospital bebe na agwo mmadụ. Ị ga-aga na nke ndị a na-eme si na ha na-eme ọgwụ. A na-eme ọgwụ ebe a eji agwọ mmadụ because ọgwụ bụ ịda na ọgwụrụ gị agwọ ogbuo ga-egbuo. Ịghọtago? Simple ihe m gwara na about Chukwu na. Ịda na ọgwụrụ gị agwọ ogbuo ga-egbuo. Ọ bụ mma iru abụọ. Simple as ABCD. So now, ọ bụrụ na ị gaa na nke ndị na-agwọ mmadụ, irugo ebe ahụ. Ị ga-ajụgodo onwe gị. Onye bere ebe, onye nwe mere mmadụ jee n'ụlọ ọgwụ n'Afrịka ọnwụ. Because ụlọ ọgwụ bụ ebe a na-agwọ mmadụ, but ịbata the environment, odoge anya na ebe a obituary. Odoge anya na here is obituary. Ebe a bụ ụlọ ọgwụ ebe a na-agwọ mmadụ, ihe a bụ ụlọ ọnwụ. Ihe a bụ ụlọ ọnwụ, ọ bụghị ụlọ ọgwụ. The same thing applicable to ndị dibịa. Dibịa o master. D is master. So kedu onye ahụ bụ master? Look at the environment of the master. Kedu isi ka environment ndị ọ na-achị achị ga-adị ọ bụ na master bụ nwere bi na this environment? What about ndị ọ na-eduzi? Ke maka ndị ọ na-eduzi if the master is like this? So nwanne, if there is no master key, the master is useless. Having information about magic means nothing. It means nothing because you can learn them. This thing you can learn them. Oh, it's like learning a job, learning how to do wedding, wedding machine, learning how to do it. It's a simple profession. It's a profession. Simple. Each one has to go and try it. You open and go experiment, go and verify. Dibia, the language is not what they are doing. Ya nda ha na-eme is nothing but profession. Ha na-arụ ọrụ. Ịghọtago? So o nwere ndị na-akpụ blọkụ. O nwere ike ọma akpụ blọkụ, ọma ha akpụ blọkụ. Nke ha bụzi ọ bụzi own personal problem. A master dibia na-arụ or a master here is a personal problem. But the concept is different because you don't blame them. Most of them bụ na nna ha na-eme. Ha esoro nna ha mebe. Ha ghọta ha ihe ọwụ in a very good sense. So I don't blame them. Ha ghọta ha ihe ọwụ so nna ha na-eme. Ma nna ha nọ because nna ihe ọbụla nna gị na-eme, most of people ihe nna ha na-eme ka ha na-eme. So ọ maha ma ọ bụ eziokwu ma ọ bụ asị ihe ọ bụ na nna ya na-eme dịsị na-enweta ego. Ọ ihe nna ya na-eme were eri nri. So nya nwere too na ebido kwesịrị na-emekwa the same thing. Ọwụ profession to them. But to the concept of it, ha ghọtara ya. 99.9% of them aghọta the concept of ihe. Onye nwa bụ ihe ndozi ọdịnala bịara. Ọ bụghị maka ma na-elochi ma anaghị elochi, ọ na-arụ ọgwụ ma anaghị arụ ọgwụ. No, ihe anyị na-ekwu bụ kedu ka ihe ilochi anụnwa bụ anyị ga-eji wee cultivate the culture ka ndị mmadụ na-ebie na ndụ. Ọ bụghị mbọsị ahụ ga-ayaba ga-eje ụlọ ọgwụ. No,
at least ka ị prevent the ọya before n'anya gị. Ichi ịrụ agwụ ịrụ agwụ in advance, ọkwa ha ejeje rụọ agwụ nye ha ego, no, because ịrụ agwụ wee concept anyị tinye into a character. Ịrụzie dị agwụ duru character, ị gaghazi egazi ihe siwezire gị ike ije na nke mmadụ nye ya ego ka ọ rụọrọ gị agwụ, no, because anyị ghọtara ya ghọta ka anyị ga-esi wee mee o wee dị mma. That's why anyị ji ekwu maka ya. Ọ bụrụ na ya amaghị ya ga-ekwu ịghọtago. So ụmụ ibe, ihe na-achọ ịkọwa na essence bụ na most of things ịfụrụ n'ala Igbo today as a culture, they are corrupted. Ha dị corrupted, and ihe m jikwa na-ekwu ya ebe a bụ na nna nna anyị ha na Chukwu, because ọ bụrụ na ime ọfụma ịnapụrụ Chukwu iwụrụkwa Chukwu, ịghọtago, because ọ one body, ọ refine ya gị ịbata na ime ọgwa na refine gị ya agbagidere ndụ until dị perfect to become the natural force, ịghọtago. So nna nna anyị ha na onwe anyị revealed this thing to us, si na o nwere ndị ọ fụrụ n'anya n'ala Igbo, ọ bụghị everybody. E nwere ndị ọ fụrụ n'anya and ọ chọ ka ndị dị comfortable. Nwanne, enweghị ụdị ihe ọbụla anyị na-enweghị ike inwenwu n'ala Igbo, nothing ka onweghị ihe ọbụla, the highest thing onweghị ka anyị ga-esi ghara inweta ihe anyị na-achọ. As long as we begin nsọala, anyị ga-arụ heritage center nsọala, this nsọala, the whole village n'ala Igbo must have this chapel of nsọala, temple of nsọala, the whole Igbo land. Nna nwanne, you will see how powerful this race will become again. This race, nna amakwa ihe Igbo ụgbọ, nna amakwa ihe Igbo agbọ, mmiri na-agbọ agbọ tinye ya aka n'ime, mmiri na-agbọ agbọ tinye ya aka n'ime ka ifu ihe ga-eme gị, ncha na-agbọ agbọ tinye anya gị ka ifu ihe ga-eme gị. That is what Igbo represent. No na-agbọ agbọ, that is the conception. It's a conception. That is the beginning of life. The beginning of life is conception. That is what we represent. It's the savior, because we separate from the evil and become good, become the controller of the evil, bring the evil at home, clean it. Ọ ihe anyị na-arụ, anyị weta the evil, anyị clean ya. Ọ ihe anyị na-arụ as a human being. Nọkọtazie ndị be anyị kọwa nonsense. Anytime you feel yourself in difficult position, go and chọọ ihe na-eme gị onwe ihe na-eme mmadụ n'ụwa gbaka. Everything will cause, everything will cause. So ihe anyị na-arụ agwụ ka anyị na-arụ ihe anyị na-arụ ihe bụ agwụ. We are cleaning the mess indirectly. We are cleaning the mess indirectly. We are indirectly doing the agwụ ahụ ị na-eje enye ego ekogeri. Ọ ihe anyị na-arụ ebe a. Arụsịara gị dịsi agwụ a now ịpụọ mma and ịpụ ha na ndụ. Nwanne ị ga-afụ ya n'ala Igbo, no force on earth. Nna nwanne mark ya somewhere ya na nọ nso kwuru no force on earth. Enweghị ụdị ngwa ọgụ, ngwa agha, anything ndị anyị na-enweghị ike iru. Nothing. I need a country to do them. We don't need a country. Mgbe Israel gbasara Palestine, gbadie Jordan, gbadie ha bụ country. Israel abụghị a country mgbe ha gbasara Egypt, gbasara Jordan, gbasara ha bụrụ any country. So I need a country to be powerful. He need one mind, one people, one voice. Nsọ ala, once anyị na-eme nsọ ala nwanne, that God ahụ ị na-ekwu n'eluigwe, ị na-achọ ndị unu achọgharị eje n'igwe, obi na ala Igbo ebe ahụ na-eche unu eche mbọsọ unu ga-adị redi ka unu jee dị agha. Mbọsọ ọbụla unu dị redi, ọ ga-abata, because ọ naghị achị outside abịa, ọ ga-aba n'ime mmadụ, ọ ga-abatakwa n'ime gị nyekwa gị hope. Ọ ga-abata n'ime gị nye gị hope again, because ndụ na the dry bone shall rise again. How can the dry bone rise? Gịnị ga-eme ka dry bone rise again? How can the dry bone rise? So that is your spirit nwụrụ anwụ, ọ ga-etetekwe, because all the God was spirit. Ọ binitekwe otu onye kwe gị hope, nye gị zeal, bidozi direct wezie gị, nyezi gị information, because the body have become one, the mind have become one. Ifuzie ya nwanne mgbe ahụ bidozi develop wezie. Kedu ihe a na-arụ nna nwanne ndị Vietnam, Bangladesh na-arụ science and technology. Bangladesh na-arụ science and technology. Bangladesh nwanne negodo afa ha ne just go ntị Bangladesh. Tukwa how this thing sound. Bangladesh na-arụ science. Ndị Nigeria na-aga ebe ahụ azụ akwa textile company na Bangladesh. Pakistan
India ha na-arụcha sayensị and teknọlọji ndị a na-ekwu ndị be anyị nwesịrị ego, people have money. Ọwụ na anyị finish ye now this thing anyị na-arụ a heritage center, anyị finish ye this thing na nweghị ụdị machine anyị na-agaghị enwe for work. We need work ụmụnne. Anyị needri football team na Igbo, Igbo Heritage Football Association. We need it. All these things was something that will build a society. I need the football team. Next year I ga-agbago the tournament for the beginning. Anyị ga-ebido the tournament 21st March. Tournament next year. So onye ka ọrụ ibe ya. Tournament. Anyị ga-agba the match. Before I perfect the match. Every year I ga-agba the match from March to April. Tournament. If una ya na-build society, ị na-build build. You don't just come and say Igbo unite, Igbo unite what? Unite with who? Unite here with onye? If you want unity, you have to build it. First of all, the beginning of unity bụ nsọ ala. Ị ga-ebidogodi ihe clean godi your house before ikwuwe okwu nlahụ. Ị ga-azụtagodo anyị wee zọba ute. Nsọ ala godi first. Idebegodi nsọ ala na be gị, ikowe ya ebe ahụ, onye nsọ ala. Ọkwa mgbe ha na-asị onwe ha na-egobe, mgbe ha na-asị onye iro m fọrọ m kụja. Ike ga-agwụ ndị asịrị. Ara asị onye wegoticha amapa na ahụ aja. Mba, nke a bụzi awụ m onye nsọ ala na moto gị, na-azụ moto gị otu a stika, abụ m onye nsọ ala. Ọwụ ndị mmadụ ga-ajụzi gị nna ihe nsọ ala na-ekwo everywhere. Ka ọkwana gịnị? Isi a chere anyị na anyị na-abịa. Ị chọrọ ịbụ ka ị chọghị ịbụ. Ị chọghị ịbụ bịa, ọkwa na ị chọghị ịbụ. Onye ọbụla bụ onye nsọ ala ga na-aga through the same principle from beginning to the end. Nwanna a na-abịa ya abịa. You have to build your children and make them what you expect them to be. You nwere expectation. God is a perception or an aspiration. You nwere aspiration, you nwere expectation, you nwere imagination, you nwere vision. So kedu nwa gị ka nke onye? Nwa gị ka nke onye? Nwanne, onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. Onye na-enwe ihe obu enwe ihe ọ na-akwafu. So ọ bụrụ na ị chọrọ a brighter future, because this complain, even na complain ruru ebe nọ, isi ka mma acha gị n'ọnụ, because that will not oh lazy man talk. Is a lazy man talk. Yeah, criminal. Is a criminality. Mmadụ nọkọta nọ ịkpọsa ha ahịa. Ịkpọsa ha ahịa ị na-achọ ire. Mmadụ ọ na-ere ahịa ọ na-akpọsaghị. Ị ga-akpọsa godo ahịa, ịkpọsa ahịa i wee ree. Ịkpọsa ahịa. So all criminal, it's a criminal mind. All criminal mind ka ọ bụ. Ị na-azọ ana. Mkpazọba anị nsogbu adịghị. Zọba anị. Ị ga-anị ahụ ga-eri isi gị rie ọdụ gị mgbe onye azụta ya. Ọ ga-eri isi gị rie ọdụ gị azụta ya because mgbe a mụrụ gị enweghị anị nwere. Mgbe a mụrụ gị nwere anị. Enweghị anị nwere. Ọ bụ nne gị na nna gị bara gị afa. Gwa gị na ịbụ onye Igbo, gwa gị ebetere epụta gị zọba. Anị ga-enye gị onwe ya. Nwanne, if ọ bụrụ na ị soro ntọala, anị ga-ewere onwe ya nye gị sị gị na were anị ọmụmụ nwere. Ọkwa nwere ndị nọ na Palestina before ndị Juu abịa ebe ahụ. Mmadụ nọ ebe ahụ, but ha bịara were dị anị. Ndị a nọ ebe ahụ na-akụ isi anị. Kụgide isi anị, ndị mmadụ esi France, si Europe, si Eastern Europe bịa were anị. So Europe si ebe a jee Australia, jee ebe ahụ were anị build empire. Ndị Europe si ebe a jee America were anị build empire. So ọ bụghị onye bụ ụzọ gbawa ọsọ na-ebu ụzọ elu. All these things can even in the ebe a na-akpọ Egypt today. Ndị si Arab people nọ ebe ahụ. Arab people came there 642 AD. They were black people there before. So ọ bụghị about onye bụ ụzọ gbawa ọsọ na-ebu ụzọ elu. Ọ bụghị because of na somebody a na-ekwu okwu anị ọwa no. Nwanne ọwụ na ịkwado onwe gị ọfụma. Ịchọ ha na ịfụ ha na ije na Zimbabwe nakọrọ ha nke ha nwere enwe. Build empire ebe ahụ kwuchiri ike. Simple. And ọ bụrụ na ime ha ọfụma, people can do it in your land because this world belongs to everybody. Once you prepare yourself, nwanne you go and take land anywhere ruru gị aka. Onwe onye ya kwụsịrị. Nobody can stop you. So one day ọ bụrụ na ime ha ọfụma, mmadụ ga-abịakwa were anị gị. Inwe ihe ị ga-eme. People will come from afar and take your land. You cannot do anything. Simple as ABCD. So ọ bụrụ na isi n'oge now, chọba gị ojii before dị nkwadobe.
prepare for tomorrow, kwado maka echi nwanne, kwado maka echi. Ị gaghị asị na ọ gaghị eme, because I can give you thousands of examples. Aborigine in Australia, in New Zealand, in Caribbean, in Brazil, in Egypt, in America, in Africa, in South Africa. So it happens every day by day. Ugwu Hausa, ndị Hausa na ebe ha before ndị Fulani abịa. You got to go. So these things are not strange. Or they strange. So if we go na it will not happen. Na-akọrọ onwe gị. You got to go. Ibesie akwa ị nọwa ya. Enweghị ihe ị ga-eme. Because you are powerless. Enwere ihe ị ga-eme. Ibesie akwa wesie iwe. UN come. UN will not come. A European Union come. They will not come. Ha agaghị abịa. Because the same problem is in their own land. Or everywhere. Ha nwa na onwe ha Europe a. These Europeans came from Caucasus Mountain. They came from middle of Russia. So Europe abụghị anị ha. America abụghị anị ha. So they are playing the same game. So onwe ha agaghị abịa because of the life they live is what they know as life. No, the strong survive. The strong survive. Because if first of all you have to build identity, you have to use existing system to create a system. Identity will be the most powerful first. That is the powerful. Anaghịkwa asụ nwanne, if you don't speak Igbo, ọ bụrụ na ị naghị asụ Igbo, nwanne ị bụrụ onye Igbo, simple. Ị naghị asụ Igbo, ị bụrụ onye Igbo. You have to learn Igbo to be onye Igbo. You got to go. You nwere ike na-anụ asụ ọbụla n'ụwa, you can speak every language, but you must learn Igbo to be onye Igbo. Because onye ka na-ekwu ya with the protection of the people. Ịsụbazi Igbo, ịmarazi ihe a na-akọ. Because ọ bụrụ na ị na-ekwu about nsọ ala, akwụkwọ nsọ ala anyị bụ n'Igbo ka ọ ga-adị. How do you understand it? Ka ị ga-esi aghọta asụsụ akwụkwọ nsọ ala anụ a na-ekwu okwu ya ma ọ bụrụ na ha asụ Igbo. Anyị ga-emekwa ya n'English for converts. Mana nwanne, ọ wụzi ije were nke ndị bekee kara gị mma. Anyị nwere n'Igbo nwee n'oyibo. Mana asụwọrọ mmadụ asụsụ ya, ọ na-aghọta ya ọfụma karịa na bekee. So akwụkwọ nsọ ala anyị n'Igbo nke bekee anyị ga-edebe godie. Anyị agaghị egosi nke bekee ga-adị anyị debe. Ọ bụrụ na ndebe anyị dịcha convince na ya master ya, anyị wetazie nke bekee ya asịzie na translation of Igbo to bekee. Maka ya ga translate bekee to Igbo. Mba. Translation of Igbo to bekee ka anyị ga-eme. Anyị mesịa na Igbo, emezie na bekee. Mgbe ahụ onye anyị pride asị yes na ihe a bụ akwụkwọ nsọ ala. Somebody from Greek translate Hebrew Bible to English. Story nonsense. Onye translate onwe ihe the 1600 onye translate. Onye translate all those names in the Bible, most of the names which are English and Latin name. How can you all Latin name? How can they translate? Would just to make everything look original. Then I'm a bad idea with this kind of English. So only Igbo ga ga-eme. So because of if when ọwụ na ọ bụghị Igbo ọ gaghị work. Mana ihe mere some people anaghị aghọta this thing. Some people don't understand. I anaghị ekwu about country. We are talking about culture. Is culture dị iche na country. Country you can have different race. But all if you have culture, then you can protect your interests. No matter where, if you like, you take us, you go and plant us in America. That interest will protect. But now you see, Igbo people are strong enough. Even though Igbo people were largest number in the world, they have the largest number of race, identity, ethnicity. They have the highest. Because if you go to India, how were white Indians, were black Indians, were Pakistan India, were Bangladesh India. So there are different races. If you come to Europe, they have Arabs, they have Jewish, they have Caucasians. You got to go. So but also some Igbo bụ ndị ojii nwere largest race with the same color and the same thing. If you go to Brazil, ị ga-afụ na ndị Brazil nwere ndị ọcha, nwere ndị Latin, nwere nka. Also ndị Igbo bụ ndị remains one in their identity. But ha anaghị use advantage of this number. They don't use it.
ha nwere the largest ethnic group. Ndị Igbo ebe ọbụla ha nọ ha na-enwe meeting, but they lack proper guidance to harness this potential. ha lack the idea to harness this potential ha nwere. So this potential na n'iyi ebe ọbụla ndị Igbo nwere no, ha nwere already Igbo meeting, but what is the useful of this Igbo meeting? Ha na-aga na Lagos nwee eze ndị Igbo na Lagos, nwee eze ndị Igbo na Kano, nwee eze ndị Igbo na Malaysia, nwee eze ndị Igbo na America. That means they are dominant, but advantage of benefit, the benefit of this domination, there is none, bar none, bar none. Had it been no twice wee nwesia, because sometimes you can condemn something but don't go benefit on those things. Otu ha mechara eze ndị Igbo na had it been na ha bụ ndị nsọ ala bụrụ ndị mma omenala Igbo ọfụma, that means nwanne onye Igbo ọbụla na-aga America agaghị ata ọfụ, because even ndị Igbo nwere ike ibe na America mere na Igbo mere contract iwe ga America, because ha nwere companies na America nwee shop. As ndị Igbo, if you want to go anywhere in the world, you need the visa, you need the problem. You need produce anything na Igbo, you na send it to Australia. That means our economy will grow, because I get all those our Igbo people we have branches everywhere in the world, exactly what China is doing today. Ndị agha na ebe aha na Kano will represent us. Anyị ga make sure na all those things ha na ready na Igbo ka na produce, so ha bụzi our consumer. Anyị ga-eme otu a the whole world, so anyị na-produce ye, anyị eme ebe a na-eme establish a na-ere. This is how you grow. Ọ bụrụ about country, you got to go if you about country, because America abụghị Igbo land, ọwụ Nigeria, mana anyị produce what na ana Igbo, anyị send it to America, send it to Australia, send it to England. So all those eze ndị Igbo no that place, I was a president of Igbo society in that country. That means I beg establish an empire in that country indirectly. If indirectly now I am an establish a country within a country. But ndị mmadụ anaghị aghọta ihe a na-akọ aja. Eze ndị Igbo na Kano a na-ata ọjị na-aṅụ kaikai na-akọtu. Eze ndị Igbo na Malaysia, there is no single benefit, for no single benefit. Mmadụ nwe ebu na ya, so mmadụ nwe ka ya ebu na ya mgbe ọ dị ndụ enweghị uru ọ ga-aba. Onye Igbo ruo America, nobody to meet, ọ na-alahụ na street, onweghị onye ọma, olesi ma ọ nwere nwanne ya nwaanyị ma ọ nwere nwanne ya nwoke, ma ọ nwere onye ọ ga-emit. Mana ọ bụrụ na eme establish this thing now, that means anyị ga-ewere ego anyị mee establish company na England, company ndozi ọdịnala na England, then anyị etinye afa ofu onye nọ ebe ahụ, onye otu anyị ọ na-ama na-eji. So o nwezi onye bịara ọfụ ewere datin merie contract, o nweta akwụkwọ ewepụ afa ya, ọ dịkwa empty again maka onye nke ya abịakwa ọfụ. So ọ bụzi ndị be anyị bezi na-atazi ahụfụ ebe ọ bụ na enwere an organization. No, anyị mee ihe dịka 5, 6, 7 companies that place. Onye ọbụla bịara ọfụ ọ ga through the company, sign ya contract, enye ya akwụkwọ as benefit of ihe o benefit ebu o ji wee bụrụ onye ndozi ọdịnala Igbo. Oje Australia, even na ana Igbo die, ọ bụrụ na ọ ma akwụkwọ, nwe ihe ọma, ọ mụrụ ezigbo ihe ọma, anyị bụ na anyị nweghị ezigbo school that place, anyị chọkwa oje Australia, ihe anyị ga-eme anyị wọk wọrị akwụkwọ wụta company, ọ bịazi ebe ahụ sign ya company, sign ya contract, etinye na school die, ọ gụsịa dị akwụkwọ asị onye ndozi ọdịnala ọ gaghị agba ọsọ, because ọ ma na ihe ahụ life ya. Anyị agbachi ya azụtụ adịwanye Igbo, o jee ebe ahụ eme establish a pọmpụ ego that place, pọmpụ ego die, onye ebido baa uru ihe ọ na-eproduce ya na-esend outside. Nwanne ọ bụrụ na ị chọrọ ibu uru, you have to be calculative. Iche ibu uru ị ga-adị calculative. Ọ bụ aja ọsọ na-anọkọta aja eze ndị Igbo na Spain, gịnị ka ọ na-eze? No benefit, nothing. Ịbịa na Spain ndị Igbo na-akpụgharị, ọ bịa tata eju echi ọba na nga, o je Germany taa oru echi ọba na nga. Gịnị? Because ọ fụ na eze ndị Igbo na-azụ ahịa ntụ, eze ndị Igbo na-atụ akwụkwọ, eze ndị Igbo abịabeghị bute stampụ, bute 100 million copies eji atụ akwụkwọ. So nwanne,
onwe onye si ga-atụ n'akwụkwọ mana ọ bụghị nke eze ndị Igbo nwanne, because ọ a name of a culture race. So ọ dịghị mma ka iwere eze ndị Igbo ị na-atụ akwụkwọ nwanne, kama aga ugbu oge. Ọ bụrụ na iwe eze ndị Igbo, ọ bụrụ na ihe anyị na-eme nwere isi na ifuru eze ndị Igbo a ya abụ ọ ya dị ka director, he will be a director, and ọ ga-awụkwa onye ndozi ọdịnala onye kwe n'ihe otu kwuru. Ọ bụghị jos onye si ebe o si pụta onyere nkarị arịa si eze ndị Igbo ekwesịrị na-akpagharị. No, anyị kwesịrị ịdị as a human being, anyị ga-adịrịrị na mmadụ chọrọ ibu uru, ị ga-ama na onye a chọrọ ibu uru. Most of our people achọghị ibu uru. Yes, nwanne, simple, you gotta go, because this Igbo heritage na our target, our aspiration is so high, our target dị high. Ọwụ na distance anyị na-eme at the end of the day, ọwụ na anyị succeed, there is no need coming back home. Anyị nwere enough people in the land, don't worry. Ebe ahụ ị nọ emeghị establish abi, we have to use advantage of that establishment. Anyị ga-use advantage of that establishment. The hospital in Igbo land and in England, iwu doctor in England, nsogbu adịghị. Ị chọrọ ịbata n'Igbo mba, ị chọrọ ịnọba nsogbu adịghị. Then I make sure na enwe any difficulties anyị nwere within na Igbo, anyị connect in London. Anyị connect in London ozugbo so that can solve all the life, save all the life of the person. Ọ bụrụ na America the same thing, ị ga-abata, anyị ga-enye gị option. Ọkwa na ịbata nsogbu adịghị, but we make sure ndị ahụ batara abata ga na connect with ndị abata abata. So ngodo onye na-enweghị ike igwo n'ala Igbo amara ka ga-esi eme, and anyị ga-emeke sure na enwere ọgwụ a na-eproduce n'ala Igbo ndị America na-agaghị enwe, ndị English na-agaghị enwe, so that we will force them to come back to an Igbo to gwọ ya. Enwere ozugbo ọgwụ anyị wepụtara, anyị agaghị ekwe ewepụ ya outside. So ọ ga-eme ha ka ha nwee ike ibe ha spend the money na ọsọkwa wụ Lagos anyị agaghị eweje. So n'ala Igbo ka ọ ya adị, so ibe n'ala Igbo igwọ dị ọrịa. I nweghị ike, because iwepụ ha anya, iwepụgo the interest from the place. So ọ bụrụ na ị chọrọ ịpụ ndụ, you have to make a plan for ịpụ ndụ a na-emere ya plan. Ọ bụghị nọkọta mepe group na-akpọ ya ọdịnala iwe n'ala Igbo a na-adị mmadụ na-akọtu. That is not. Ị ga-enwerịrị kedu your plan, what is the aspiration of bringing the people together as you talk. Mana ihe anyị nọ ebe a nwanne, because anyị dị serious na ihe anyị na-eme, we don't like nonsense. Ọ bụrụ na irubeghị oge nsogbu adị na-eso eso mbọsọ ejiri oge ya bịa, mana ọkwa na ebi na-agasasị mmadụ ihe a na-eme mba, ụdị aka anyị ga-akwa gị, anyị kwa gị, anyị nwere ike nweta onwe gị na chankara. So ụmụ ibe, ihe anyị bụ n'obi, atụmatụ anyị bụ n'obi bụ ka ana Igbo dị mma, and anyị nwere ndị dịrị anyị ozi nyere anyị 100% assurance as long as na anyị mere nsọ ala that they will give us the highest knowledge never existed in life. Na ha ga-enye anyị the highest knowledge never existed in life, that will give us. Then promise, ha promise anyị sị na ọ bụrụ na anyị nwa na onwe anyị kwere na nsọ ala Igbo ka ana Igbo dị mma, stop spilling blood ebe a, izu oshi, ịgba ama, ịmasị nwaanyị n'ike n'ala Igbo, imegide nwanne gị nwoke, imegide nwanne gị nwaanyị, ịgba ama asị, gbagide mmadụ ibe gị, ịkọ mmadụ ọgwụ, izu oshi, ịtọrọ mmadụ, ihe ọjọọ niile anụnwa dị n'ala Igbo. Ọ bụrụ na anyị wepụ ya, the land will be the strongest land on earth. Not even Israel can challenge them. Israel is not up to 100 years, but look at how strong they are. China is not up to 100 years. Look at how strong they are. You can build up strong. Una atụzi n'ụjọ na ụna enweghị president. Tomorrow somebody else from your own tribe can come and become the president of the country and become powerful. Unu enwedikwere okwukwe, unu enwedikwere okwukwe. Echi niile your own brother might become the president. He will not betray you. The one, the real one, the true one. You believe na Jesus na-abịa ọzọ, but you don't believe that your brother can become president and be better and make your life good. I nwere ike ihe anyị na-ekwu na ya ejighị ego ime. Tomorrow else nwanne nwoke wee president or set a structure, you will use advantage of the structure. Ịmahọ, everything work in accordance. That is natural principle. anyị nwere ike ị na-eme this thing echi, you don't even know how your brother will become president before you mara ihe na-eme. The structure, new structure will come. That is ihe anyị na-emezi abụrụzie exactly because as long as yes na ihe kwudo ihe akwudebe our plan abụrụzie sirili werele ewepụtazie, enwere ike sepụta ewepụta fund for cultural development efugozie ihe anyị na-achọ n'uke ndịzi n'uke a make avenue for those things.
before mara ihe na-eme ọrịa ka isiri kwu ịghọtago. So unu bụ ndị obere unu Chineke jaa ya mma jaa ya mma jaa ya mma o kwesịrị inyere ekele jaa ya mma onye ọbụla mmụọ nsọ na-edu jaa ya mma soro m jaa Jehova jaa ya mma. Mana ofu mkpụrụ okwukwe na-anwụ anwụ adịghị n'ime anyị. Otu mkpụrụ okwukwe na-anwụ anwụ adịghị n'ime anyị. Every day na good morning Jesus, good morning all. I know you came from heaven above. He came from heaven above, but to single faith you don't have. You nwere okwukwe mana Jesus will come from above. You believe na Jesus will come from above, but you nweghị okwukwe. Chekwenụ ka mmadụ ga-esi wee nwee hope without okwukwe. Ụmụ ibe, okwukwe bụ the first principle. Okwukwe is the first principle. Ị ga-enwerịrị okwukwe because ị nweghị okwukwe ka ezi uru ọ bara na ị na-eme ihe ị na-eme. Ị nweghị okwukwe kedu uru ọ bara na ị na-eme ihe ị na-eme n'ụwa because ị nwere okwukwe na ihe a ga-awọk, then why doing it? Ọ na ikwe na ihe a ga-awọk, kedizi ihe ị na-emeri ya, why are you doing it? If your mind say it will not work, why wasting your time? So anyị anaghị eme ihe anyị na-eme based on contemplation. No, we are working towards it to make it reality. Anyị na-aga because onye tụnyere anyị ozu kwere anyị nkwa, and Chukwu anaghị agbanwe. Ndị mmadụ na-agụ egwu ọ dịghị agbanwe agbanwe, ọ dịghị agbanwe agbanwe, ọ dịghị agbanwe agbanwe, etu ọ dị ka ọ dị na mbụ. So anyị nwa na onwe anyị Chukwu ya anaghị agbanwe agbanwe. So that's why ihe anyị kwere yesterday, you can watch the whole audio, the same thing anyị kwere na mbụ ka anyị kwere taa, anyị kwere echi, kwe nwanne echi, kwekwe ruo mgbe ebighị ebi. Anyị anaghị echenji the same thing aha na ọ bụ ebe a ka anyị kwụ na anyị bụ ndị Igbo, and nna nna anyị ha sị na anyị anaghị eme ọfụma. Anyị wesịghị okekere ihe anyị ga-eme, wesị anyị na anyị ga-eme dịsi Igbo dozie ya ọfụma, na ama na o mebiri emebi, enwere ndị mebiri ya, nsogbu adịghị. Anyị ga-agbaghara onye ọbụla ma ọ bụrụ na enwere mkpụrụ onye bara uru n'ime ụlọ, na ndị ọzọ niile a ga-agbaghara ha. Mana ka a ga-esi agbaghara ahụ na ọwụ na ha sorozie achara ahụ, ọwụ na soro achara ha agbanwe. Enwere ndị gbara agwụ nsị. Agwụ nsị bụ sayensị, nsị bụ sayensị, ghọtago. Mana enweziri nke a na-akpọ agwụ nsị. Agwụ nsị bụkwa the same sayensị, mana ọ wụzi nke ọjọọ ya because ọ wụ the same thing. Ihe ọjọọ ahụ bụkwa ihe ọma, mana ọ depend the degree, ọ degree of the level, ọ level of the degree mere ihe ọjọọ, ọkwa level of degree mere ihe ọma. So aka ndị Igbo ji asị mgbe ahasị o ji eme agwụ nsị. Ihe ọ na-ekwu agwụ nsị ha bụ na ọ wụ the same thing. Agwụ nsị ahụ o mere ka o debere nwa ya, ka nwa ya mara na enwere ihe a na-akpọ agwụ nsị, na ọ dị ofu, mana ọ bụzi ime ya degree ya gosiri na agwụ nsị, degree ya mere nke ọma. So ọ nke ọjọọ ya bụ agwụ nsị. Ndị Igbo ji ese amansi. Amansi abụghị ọgwụ. Ọ sị ga amansi na amansi abụghị ọgwụ because ha ama nke nsị, ọ bụghị ezigbo, ọ bụghị ọgwụgwọ. Amansi abụghị ọgwụgwọ ya, and amansi abụghị ọgwụ because onye ma ifena ndị anyị magic, ọ bụghị ọgwụ ka ọgwụ. Ọ ya ka na-akpa amansi. Ọ na-eme mmadụ barịbarị n'anya, ọ na-eme ka o tiri anya afọ ụzọ. Ọ ya kawa amansi. Amansi bụ magic, so ọ bụghị nke ezigbo. Agwụ nsị bụkwa sayensị nke eji eme ihe ọjọọ. So everything with degree of ihe ị na-eme. Ọ dị higher enough, ọ dị clean. Ọ dị lower enough, ọ dị bad. It's as simple as ABCD. So anyị kwesịrị ịghọta ya na-enwe ihe nna nna ya ha mere bụ ihe ọjọọ. Ọwụ kịta ka ndị mmadụ na-eme ihe ọjọọ. Ọwụ mgbe mbụ ihe ọjọọ adị, ihe ọjọọ ji wee bịa. And once ịgbanyụrụ ọkụ nyụ ha na ịbago na akụkọ, nwanne, you must maintain the fire, not to off. Ọkụ nyụ ha na pịa, nsogbu adịgo. As you live in darkness, ihe mere bụ na ọkụ nyụrụ anyụ. Keep the fire burning, keep the fire burning. You got, if you keep the fire burning, ị gaghị aba na akụkọ. Ọkụ nyụ ha na nwanne itipịago, ọkụ nyụrụ anyụ. Ọkụ nyụrụ anyụ. And the ones ịpụrụ n'Igbo
ọ dị worst. So anyị amụnyego dị ọkụ bechi ya kwa azụ ịbịa ha ife ụzọ ịbatakwa na Igbo again ọkwa ha Igbo nke ndị nkịtị nke ndị ndozi ọdịnala ka a na-ekwu maka nsọ ala Igbo. Ịbata na nsọ ala Igbo ifubu ụzọ because anyị amụnyego ọkụ ebe a, ọkụ is on, light is on here. Ọ ebe a ka ị ga-afụ ụzọ. Obere oge na-adịghị anya akwụkwọ anyị ga-apụtakwana, anyị ewere ebe a ka up. Mmadụ na-agwazi gị na Jizọs ga-abịa ọzọ, ị na-asị ya na akwụkwọ nsọ ala kwuru na diala 1 chapter 1 si na mgbe ụwa bidoro na enu na bụ ofu because the master of the earth wu diala. Ọ mastera earth, that means the Christ ọ dịghị ime, Virgin Maria adịghị ime, na di nọ n'ala diala. Ọ wụzie njọkụ, that means na amụọ na nwa. So ihe ahụ concept we created. Anyị birie ka ndụ, ọ bụ anyị birie ka ndụ. That's why mgbe di ala bụ mgbe ahụ unu kọsịrị mkpumkpu ahụ, ịfụ na Virgin Maria dị ime, ịfụ mkpumkpu ahụ unu kọrọ ji, mkpumkpu ji ahụ ị kọrọ wee were ji wee fa ya n'ime. Virgin Maria adịghị ime na after 3 months nwanne egwu oji amụọ na Jizọs. Anyị celebrate May 25th na eri ji. That is mgbe amụrụ njọkụ. That is mgbe amụrụ njọkụ. Ihe a bụ ihe anyị biri asị ndụ ka ndị abịa were tinye n'akwụkwọ were na-asa ụmụnne m isi. Ụmụnne m na-eche ka m kwere na this nonsense. Ihe a mụrụ anyị n'ime ya. Ọwụ na njọkụ pụta, njọkụ nọ n'ime anị, n'ime be even na be Chukwu na-afụ nzuzu anyị na-eme today. Ọ ga na-ebe akwasị ihe ọkwa mmụọ mụrụ nda. Maka enwere ihe ga-eme nwa gị na-eme isi ọkwa gị mụrụ nwa. O nwere ndị afa ha bụ njọkụ, ha chenji eto Jizọs. O chenji afa ya from njọkụ to Jizọs. Some na-echenji afa ha from Okeke to Jona. Some chenji eto Okafọ to Pọl. Enwere ụdị ihe ndị isi ojii asef. Enwere ha na-eme anwụ ọkpanne before dị late. Ọ ka mma ka anyị were n'ụlọ nsọ ala jikọrọ Igbo niile. Ka anyị briks ya ebido ọrụ na akwa briks ya ebido ọrụ. Onye ọbụla bụ onye ndozi ọdịnala, each one of them a ga-arụ disi ụlọ nsọ ala na be ha na village ha. Onye ọbụla bụ onye ụlọ nsọ ala na village ha. So that this ozi ọma ọ na ya ama ihe anyị ga-ekwu, anyị were recorded one tinye na audio ebe ahụ ha na-egere. Anyị were na tinye audio, let them listen because human being any uncultivated mind is demon, is a devil working. Is a devil working. You must cultivate your people. If not, o nwere mgbe ị gaghị agazi ya n'Igbo. You cannot work there. Ị gaghị aga that place in the afternoon. Nwanne ndị agba agha egbe gbuo gị mma gbuo gị nwụọ. Because all the same spirit is working. More deprived, more angry the spirit become. More deprived, more because you oppressing the spirit. The spirit will go into your children and become the vampire for you. The spirit will go into your children and become vampire for you. You cannot have rest. So earlier is better. Today, Tata Bubo, go to South Africa, go to Chicago. There are areas you cannot walk in the afternoon. Why? Because of distance. And I something. Apartheid come to South Africa to teach them lesson. But upon that, they still leave their children to go in vain. Look at their children. They live in the street from morning till night. And they moving about with gun, bullet every time. If you go to Chicago, America, from morning till night, running around with the guns. After you say they shoot people. How can they shoot people? These people don't have some program in their brain. So if you leave your land, it will come the same level. It will go the same level, simple as ABCD. It will ever happen. That is life for you. Simple. That is how life. If you live a Igbo like this, because Hausa people, they sell onions, they sell granite. They don't care. But we are so materialistic. So
what is waiting us is guns and bullet. Nna gị, in the June we celebrate Ọkanube. Ọkanube is gun and bullet. You don't know. Ọkanube is guns and bullet. Nna gị esi gị jide egbe na mkpụrụ ya. O nyere gị ya na June ka ị na-ata ya Ọkanube. Simple. O nyere gị ọka. Onye gburu asị ụzụ ọka na-akpọ egbe. Kedu ihe ọka ji akpọ egbe? Kedu ihe ọka ji akpọ egbe? Ịma ha na ọka ka a na-ekwu ọka ka a na-ekwu datịrị iji n'aka ịhụ na ọka iji ebe anyị fụ na ube bụ mkpụrụ egbe mgbe egbe. Ịma ha na ube bụ mgbe egbe. Ọka na ube ọ na-ebe akwa ube ogbugbu because ọ na-ebe ebe igbo na ọkọ na-eme ọ bụ igbu ọ bụ mgbe egbe ka a na-ekwu ube ahụ. Nna gị everything prepared for you. Jegị na-ata ọka na ube ndị Igbo ka anyị tara ebe ọka na ube mgbe ọka jirila anyị agwọrọ m ịba. Nna gị dị serious o, they are very serious. Ha achọkwaghị ịmụ onye nwụrụ n'ụzọ akwa ya na-atụ. Kedu ihe ọka na ọka na-eme? Weta ọka na-enye anya ọfụma ịma na ihe a egbe, weta ube na-enye anya ma na mgbe ọka egbugharụ na ya na public. Kedu ihe eji oji aha na-ama ama ndị ichie na-eji oji n'aka? O jiwe ube, mana o jiwe ube. Kedu ihe mmọnwụ na-eji mma eme? Ịghọtago? So these people ha ma about life because mma na mmadụ. Kedu ihe eji mma na-eme na mmadụ? So all these things your ancestors prepared way for you. They make way for you. Nke wapụtazie ihe meziri, we will surrender everything to Jesus Christ. He will make a way for me. God will make a way where there seems to be no way. He walks a way we cannot see. He will make a way for me. One, if you cannot make a way, who will make a way for you? If you cannot make a way, who will make a way for you? Nobody will make a way for you. Nobody will make a way for you. You have to make the way for yourself. Burn your mind down. Begin a new life. Begin a new life. Be a new person. Prepare yourself for tomorrow. Prepare yourself. Get ready. Get ready for life. Become onye nsọ ala and get ready for life. When we are prepared. Brain, mind is powerful. Mind is everything. If we work your mind, when we are mechanic, we will work your mind. Mind will become powerful, more powerful than aeroplane. Your mind will become more powerful than plane. Give us your children, we will make them powerful. You will make your children powerful. Anything they want in life, they can have it. Anybody ọbụla bịara here, you crush them down. Anybody, anything. That is life you live. Not just every time you wake up in the morning, you pray. You pray in the afternoon, pray in the night. After your character is zero. Your character is zero. Yeah? Your character is zero. Pray in the morning, pray in the afternoon, pray in the night, but no program running in your mind. That is not real. So you must have a program running in your mind. So if there is any problem, you will have solution inside your brain because there is a program in your brain. So all those programs in your brain, what they are is counter attack. It's a solution. Program is a solution because once you have a problem, you have a solution to it. But if you don't have program, you cannot have solution to your problem. You begin to surrender. I surrender all to Jesus, blessed Savior. I surrender all. I surrender all. Because if you are worthless, if you are empty, then you become emptiness. That is only when you surrender. One day, if you don't have a bodyguard, who will defend you? So you have to become your own bodyguard. Ndị Igbo, nsọ ala is our protection. Igbo heritage
is everything we have. Everything. African people, the only thing that will save Africa is the heritage of Igbo, because the only survival heritage in Africa is Igbo heritage. There is no one else. The only survival heritage of Africa today is Igbo heritage. No one else. If you say I'm lying, bring it, let me see. The Egypt you see we created, Igbo created Egypt because the name Egypt did not exist. Go and check it anywhere. Nowhere you can see Egypt. Egypt is Greek language. Egyptus. Oji a na-awa awa, the Oji. Unrefined Oji and refined Oji. That is Lower Egypt and Upper Egypt. Oji. Oji. All from Oji ka esi nweta Egyptus. From Egyptus to convert to English, Egypt. From Oji, Greek call it Egyptus. From Egyptus to English language, Egypt. Go and verify. Nobody say we came from Egypt, because Igbo migrate. We migrate. Anyị na-eme ka ụmụ nnụnụ. Because we represent what they say that Jesus Christ apostles go into the world and preach the gospel. Is Igbo concept, not a Jesus Christ concept. We move around in Dravidian, we went to Dravidian to establish what you call South Americans today is black people and Chinese people, the Mongols. Mongols and black people in America gave birth to South American people, to this Aztec. The Aztec was born out from Mongol and black people of America. So we migrate to this world, everywhere in the world, to establish the word of God. Today now them push us away and claim the God, that the God belongs to them, then show us the word of God, then taught us the God, the word of God, everything, because they call it English. Because they use English to define God in English, then we become nonsense. We don't know God, we worship idol, we do this, we do that, and every good thing they claim. Every good thing is from them, and evil is from us. And if you accept that you are evil, then you become evil. Because onye kwe chi ya ekwe. My brothers and sisters, we are not evil. Unless you are. Unless you are. You have been misguided. You become the destruction of your own self. It's as simple as that. So everything that happens to you in life is based on judgment. They are calling you back. Because the evil you see is your own make. Is cause and effect. Ihe ndị Igbo na-akpọ ekwensu protection of God, the anger of God. That is the ekwensu you see. Not about evil. No. What you use ekwensu for defense system. God use ekwensu as a weapon. Simple. Ekwensu represent weapon. That's why ndị say is a god of war. That is just cosmology. It's about concept. Reality bụ na ekwensu represent the weapon of God itself. Is a god on his own, or the god of, there is right hand and left hand. So the left hand for judgment, right hand for the life. So ekwensu the left hand, ịkpasu iwe were ekwe ọkpọ. Ịkpasu iwe were ekwe ọkpọ. O were ekwe ọkpọ were ochie gị one, ọ one o ji echi mmadụ one na ekpo iwe ọtọ aka na ntị wute nka. Imezi ọfụma ọbata gị n'ime ụlọ. Na abatazi eze nwere devil nọ sọ ngwụ ya. Without devil or somewhere, how can you go to church? So the church created it. So for you to believe in God, even it's true, because these things they are two. Only thing when they confuse you in a way. That's them with devil or somewhere. No, two of them is inside you. Both of them live inside. They are not outside. So in the malage they're not outside, not outside. Even in a church, just try indirectly they tell you truth. On the other hand, again they lie to you. They tell you that the devil devil's work. Yes, but all inside you go no see outside bia. E nwere ebe ifuru devil ọ na-akpọ gị sị gị bịa nwanne bịa ma ihe dị na no. Ọkwa n'ime isi gị ka ọ na-agwa gị bịa zuo ochi jee gbaa ama jee gbuo maka jee gbuo efe aja. Ọkwa inside your brain. Do you see any devil in your street walking telling you to go and steal? No. But all inside you now. After they catch you, you say, hey, going to Anwamo, it's devil's work, please forgive me. Did the devil call you on telephone? Or your phone number? Did the devil have your phone number? No. So when did the devil tell you that?
if not inside your mind. Yeah. The same thing they tell you about the snake in the garden telling Eve to chop the apple. Where did you see the snake? Is it not inside your brain, the snake telling you the thing? Snake gave you apple in your brain, not outside. So that is it, ụmụ Igbo. Understand the principle of Igbo. All of us will go nsọala forever and ever. Any day you go out of nsọala, from the moment you begin to have problem. We must move this thing forever and ever. That's why they tell you in the Bible, don't add, don't remove. Because they gave you the perfect foundation for you to move based on them, based on their children. Nsọala is for us, based on our children, forever and ever. You can add to it, you can renew it, but you don't remove. Because if you remove, you fall. Don't ever worship another God except me. Not me, I mean in the Igbo land. Ihe ha dị na Bible ha. Ọ sị gị, don't worship any other God except me. Ikwu na Bible ha na Torah. Why ha ji kwuo ya? That you cannot accept other God of other people. They told you. Na Uganda nwere sense. Do you see? They have common sense. They tell their own children, don't worship any other God apart from their own God. Then why did you go and worship the God of the same people who tell their children don't worship another God? Common sense is not common. Somebody tell their own children don't worship another God except your own God, because you don't have to worship that God, because that is not your God. That God is their God. They say in that book. They say in the book. Now this is childish, man. Ha gwara ụmụ ha, they are telling their children the truth, but you go and worship their God if they tell their own children not to worship your own. Nna nwanne, why do we have this small mind? Why don't we confront our own problems? How can somebody tell their own children don't worship another God, but we have hope in another person's God or save guy? Have this God save us? Have this God save us? This their God save us? These people created this aspiration. They created it for their own development of their own children, not you. Not you. You want to run there and see them. You are not encountered. You are not among. Everything in the Bible is specifics. Everything in Quran is specifics. Everything in Torah is specific. So everything in akwụkwọ nsọ ala ntanakara anyị will be specifics for Igbo people and everybody that want to be. If you want to be, you are free, and if you become, then you begin to see light. You begin to maximize, develop, and ascend as a human being. But their own, they are specifics because they believe that they don't have land. So the story of somebody who don't have land and story of somebody who have land should not be the same. So if you go in the Bible reading, you see where they say go that place and take their land. What do we say? You believe that, but if somebody coming to take your land and you are crying, you read it in your Bible that you should go there and take their land because they don't have land. You don't understand what they're saying. They want to justify their own, because these people discuss inside the house that they want to take land. They don't have land. Go and read the history of Israel. So they want land. They write in the book that they are going to take land. So their children read this book, grows in it, then they will justify the land they are going to acquire for their own children. Okay, if the children ask them, why did you worship God? He say, because this God promised us all land. And he gave us land. He took us away from Egypt and he gave us land. So that means this God fulfilled their promise. So they will worship him forever and ever. Common sense is not common. This is common sense. But you have land. So where did you put this thing now? So you want to join them and go and take people's land after you come and tell God that somebody is coming to take your land. But these people take land. You take somebody's land too.
You took somebody's land, so somebody else will come and take your land too. Who don't have land, they are justified because it's just. They don't have land. So they say, God, if you give me land, I will worship you forever and ever. And any day I stop worshiping you, take the land away from me. They wrote in the book as well that any day the children goes, because they threaten them. If you leave Yahweh, the land will be taken away from you. Because the only thing that makes you stay in that land is because of the Jerusalem, because of the Jewish history. So any day you go away from the Yahweh, that means you are not Jewish no more. That means this land, you cannot claim it again. So if you say you are not Igbo again, how do you claim this land again? If you are not Igbo again, the land, claim the land. How do you claim this land then? Tell me. If you are not Igbo, how can you claim the land? So you don't have any claim. So if you look in the Bible, you understand. They say Jesus was born to do what? The old law is Jewish law. It does not favor Rome. So Rome say, one, you are good, you are fine. Now this is a Jewish story, no problem. We accept it. But we want our own story. We don't have to tell our own story. So Jesus Christ was born and tell their own story. Then Christmas, then make everything. Then Jesus Christ was born as European. Then told you his generation is from Israel. But how come the name is Jesus Christ? So you see, these people, they are clever. They are not like you. See what happened? Also, this man, because they want to make sure that they connect the thing together. Because if they do it like that, they have to long way to go. Imagine, where are they going to start writing? Because everybody know that Rome is not their ancestral land. So Kideba ga-ebido go about the Jesus story. Muhammad hakuzi about nke ndị Hebrew kwucha ya bezie gbakezie Matthew, Mark, Luke and John, Philippians, Phoenicians, Roman. But the main book there is only Matthew, Mark, Luke and John, which is the same thing with the Joshua, which is George, which is Samuel, which is Kings. The same thing with Yosu, Ohu, Meze. You got to go. This is 4 canonicals. The same thing. Jack had the same thing. But Jews did their own story. You got to go. But in our own land, they want to banish Osu, banish Diala. All those things that represent the same Matthew, Mark, Luke, and John, they want to banish it. Now, these people, they clever, and they buy they clever. Because these people, they are not studying the Bible. What are all the same Matthew, Mark, Luke, and John, the same the same Njoku story. You got to say, okay, instead of us to follow the direction, because Jewish people lay their foundation based the direction of their own children. Njoku lay the foundation based direction of Igbo people. Islam lay the foundation based on direction of the Arab people. So Rome say, I will not follow them. I have to lay a foundation for our own people. Then they created Jesus. But to this in the COG come, they divide themselves. Some follow Arab, some follow Judaism, some follow Rome. They cannot single-handedly, even though our own is very, very clear, because we already have. Had it been, even we have one, we cannot even understand it. Imagine if we have to create a new one. How do we do that? Rome created their own out of nothing. Israel created their own out of nothing. Arab created their own out of nothing. I mean, out of nothing does not mean that Naha copy from Egypt. Yes, every of them came from Egypt, which is Egypt came from our land. Yes, but they don't have. They created their own. But we that have, we leave it and go and follow them. How can you follow a book that's talked about Rome, talked about Romans? In the Bible there is Romans. Don't you know? Imagine Romans in the Bible. Don't you know that they have Thessalonians, Thessalonians? Don't you know that they have Galatians? Ka ebe nwere ọlụ there, ifuru ọlụ ebe ahụ.
ifere ama ndụ gba there? Do you see Redeem or Redeem? Do you see Onitsha in the book? No, but you see Rome, you see Jerusalem, you see Israel. Every Israel was mentioned 99.9 times. Yeah? They don't mention one single. Then put Paul, then put Matthew, English names. Yeah? Genesis, Exodus, Leviticus, Number, Deuteronomy, Joshua, Judges, Samuel. All these things. Where is your own name in this book? So where are you going? Because read the book. I think you don't ever read the book. If you read the book, I don't know, if you read the book, you understand they are talking about their own children that is coming after them. The guideline. This is simple guideline. Nwanne ị na-aba na moto, mmadụ sị gị rituo na moto eju. Isi a na-eme emere apartheid na Africa, na South Africa. This is simple apartheid. You want to force yourself into so ịpụtara ebe afụ ede black white people only na hotel. You want to force yourself into the white hotel. After you go inside the white hotel and come out and say they are doing miracles in the white hotel, but they wrote in the door. How dare na door see here only these people. They say only Israel people is allowed. That God will save only Israelis. Yahweh is the God of the Jewish. Christ is the God of the Romans, Greco-Romans, Europeans. Allah is the God of Arabs. Then say this thing categorically in their book. What is wrong with us? Do you see anywhere in the Bible they say God of everybody? Then say Christian, see Christ. Where did the Christ came from? Is he your brother or your brother? Who is Herod? Emmanuel Herod. This thing we are making, I don't blame them, because this is guideline for people coming after you. If you have children, because they have common sense. These people have common sense. They know that the life you live, you will die. So after you die, your children, where are they going to follow? So they created something, they leave something for their children to follow. It's a guideline. They call it guideline. So if you go and follow the guideline, it's your own problem, not them. So nobody deceive you or anything. Nobody deceive you. That is their own book for their children, not you. Ibru ban Africa mepe shop na-eri ụmụnne gị white na-akụghị. Jesus is coming. Jesus is good. Yahweh. This nke abụrụ Yahweh si ebe abụọ, nke abụrụ Jesus na-agba, nke abụrụ na-agba na-akọ nonsense. Open the book of Quran and see inside it. Mecca ọdịnala Igbo. Is Mecca in Igbo land? That before you become Alhaji, you must go to Mecca. Alhaj. Hajj is Mecca. So you have to go to Mecca to be Alhaj. You have to go to Israel for pyramid. You have to go to Rome to see the St. Peter's Square. So which one is you want to have to go to Igbo land to see? We have to work hard with our money to buy ticket to go to Jerusalem to see a wall where Jesus Christ was prayed. But where Njoku prayed, nobody is going to see. Nobody is going to see. Nobody want to hear about Njoku. But after you say your God is punishing you, nothing is moving well, Igbo land is deserted, Igbo land is how can Igbo land be under jeopardy? If you spend the money, if you earn money in Igbo land, you take it to Rome, take it to Arabia Saudi, take it to Jerusalem, and after you say Igbo land will not suffer. Common sense is not common. Common sense is not common, because this thing, we don't think not about God or not God. We are the father of God. We believe in God 120%. This is not about God. This is about doctrine. This is about doctrine for your own children, because you don't know that your children need a guideline. Because if you know, you will not do this thing you are doing. Father don't have children, so don't worry about father. Father don't have any children. That's why they put father, so that they don't have children. Because if they have children, they will worry. If father have children, they will any day father have children, they will worry. Yes.
Any day father begin to have children, they will begin to worry. Any father ọbụla tụbara nwaanyị ime isi if you resign. Any father tụbara nwaanyị ime that pregnant a woman will resign sooner or later. Because this thing is not right. How can I tell my children that your savior will come from Rome, your savior will come from Israel, but if you live here, who will build the land for you? Who will build the road? Who will build the bridge? Who will put the light? Who will build the education? Somebody will come from Rome and do it. You go on Sunday, contribute money, and you send it to Rome. Very soon now we send to Israel and the Arabia Saudi. Now, what is nonsense? What nonsense is this? What nonsense you can hear? What type of nonsense is this? We don't think of our children. Why? Why can't we think about our own children? These people give this guideline for their own children, not you. Not you. Go and do your own. Go and do your own. Do your own. Leave them alone. Stop worrying them. I see some people talking say this Pope is Antichrist. Pope is Antichrist. How can Pope is Antichrist but Christ is a Roman language? If Christos is Roman's language, how can the Pope be Antichrist? Ndị isi ojii amara ihe. This in the African people that are talking nonsense. You are calling Pope Antichrist. How can Pope be Antichrist if Pope then created this thing? Who are you? That's why they laugh at African people. They say these black people, they don't have common sense. That's why they say African people don't have sense. How can African man calling European say they don't believe in God, they don't know God, this, that, if actually God is English language? God is English language and you say they don't know God. Jesus is English language and you say these people don't know God. What is wrong with us? Gịnị ka anyị na-eri in Africa? What do we eat? Which kind of food do we eat in Africa? I want to ask. If African man can come and say Europeans don't know God, but they pay social, they pay social to their people, they give freedom to everybody. In Africa, how many of you have freedom? We oppress women. We don't respect disables. We maltreat our children. We cannot even pay salary to workers, talk less of jobless people. And you say you know God. And these people do all those things and you say they don't know God. Because they tell you the truth and you say they are Antichrist. But the Christ they created, they have cultivated the mind of their own people. Their own people have become wise and developed. Your own people is still wandering on the street. Na-achọghị walking everywhere day and night. Na-akwa barrow, pushing truck in 50 degree with resources, abundant natural resources. They push truck in 50 degree and you say you know God. You living on petroleum deposit, bunk of them, limestone, diamonds, gold, different types of minerals, and you live in abject poverty and you say these people they don't know God, they rule you. You say the British is supporting Hausa people, that's why Nigeria cannot work because British is against us, they are with Hausa. That means you say that the British man is stronger than your own God. You don't believe that your God is powerful to dismantle British. No, British is so powerful that you are powerless, that only British will make last decision. British will decide what will happen in Nigeria, nobody else will, because they are with Hausa people. Woe betide you. Woe betide you. Woe betide you, because your children, they are hopeless. Don't need for you to have children. There is no need for you to have children if you believe that the British make every decision. And you come and tell me that you believe in God. You put that in Google. Tomorrow you will be the ones that say God is this, God is that. In God's name we do in trust. Amen. It's you that will come and tell me tomorrow that God exists. But if only British will make last order that Nigeria made a legal election in Nigeria because British is with Hausa people. British founded Nigeria, Hausa people, British support them. That's why they are in power. So what is your God doing?
what is the meaning of you believing in God then? See, ndị isi ojii ngara na ndị amara ihe na-asị, these people they have a long way to go. Ndozi ọdịnala is the only thing that can free your mind from bondage. Nsọ ala is the only way omeji nachara that will guide you towards this light, because we have put on the light. Ọkụ na-enwu, but all you to get to the place ọkụ na-enwu, you must follow nsọ ala to get there. If not, you will blind forever and ever, because your mind is not well developed to think. Uche ga adịghị mma. If not, how can you believe that now this institution is all and all, that you don't have any option? You have no option. You said yourself, you said it, not me. I'm not making it up. You said that the Nigeria is under Hausa, now they own it, they have everything, that nothing will work. You said that the British is with them, but you said these things. So British, then why did you believe in God? Now my question is, if that is truth, why do you believe in God? Why do you believe in God? If this is truth, why did you believe in God? There is no reason. If your problem have no solutions, is na your problem enweghị solution, then why did you live? Why are you living if the British have made the final order that nobody will change it and this thing will be forever like this? Why did you live? Why are you living? So you don't have any, that means you don't know what to do. Soro ndị maara ụzọ, follow the people who know what to do. If you don't know what to do, follow people who know what to do. That is simple common sense. That is common sense. Ọ bụrụ na ị mara ihe ị ga-eme, soro ndị ma ihe ha ga-eme. British is human being just like you. Hausa people is human being just like you. The system is somebody created just like you. So what is the problem? I don't understand. Why are we so gullible, so low that we cannot even stand and challenge the status quo? Why? Why can't we challenge the status quo? Ka ndị wu British ọkwa mmadụ ka ha bụ? Kedu ndị wu ndị ugwu ọkwa mmadụ ka ha bụ? Kedu the system ahụ onye ekikwa nke Abdul Salam dere? Ọkwa Abdul Salam na-amaghị ede afọ ya bụ onye dere akwụkwọ nwa na-ekwu. That means there is only one problem here. You don't know what to do. Simple. The only problem here is you mara ihe ị ga-eme. That is absolute truth. That is what is happening everywhere in Africa. If you try, they kill you. Ndị ha gburu egbu egbuchago ha niile. Onye ọbụla ọnwụgo. Have they killed everybody? Have we finished? No. Then what is the problem? Gaddafi then kill, and so what? Then kill Sankara, and so what? Are there more than 3.5 million then kill? Is Gaddafi more than 3.5? You talk about Gaddafi more than your own brothers 3.5 million that died. Have you forgot? Telling me about Saddam Hussein. Have you forgot about 3.5 million? No. But you talk about Gaddafi then kill. My people, there is only one way out and there is only one way in. If China can grow, if Indian can grow, if Europeans can grow, if Arabs can grow, we also can grow. We also can grow, no matter any situation. You put every seed on the ground, the flesh of the seed die, and the soul of the seed grow a new soul. That is life. That is life. The only way for you to survive is to reject the body and grow a new soul. Reject the old body and grow a new soul. Simple. Nothing more, nothing else. But as long as you live in this old illusion, you will never ever escape it. As long as you live in this old illusion, you can never ever escape it, because it's about cause and effect. Plan the future, then you live it. If you plan it, you live it.
You don't plan it, you want to live it, then you will live on their own make. You will live in their own plan. What they plan for you, don't know. In my hair plan, okay? Do you know what they plan for you? No. So how do you know that the one you are living today is not what they plan for you? How do you know that the one is happening today nke na-eme gị taa na ọ bụ ha plan? How do you know that? Because you don't plan your own. If you have a plan, you live your plan. If you don't have your plan, you live their plan. So how did you think that what is happening today is just happening because of happening? That is nonsense. It's bunkum. Everything is being created to happen. So if anything you see today was planned yesterday. You are not there, but it is. It is what it is, and that is life for you. So unless you begin to make a plan now for tomorrow, tomorrow will get, and you will still complain about today because you fail to plan today. You refuse to plan today, so tomorrow you will still face your own ignorance, and that time you begin to complain. Your children ga-ekwukpọ gị anya that time. Your children will show you pepper. You never see anything. We are the first generation to leave this problem. Then imagine, because nna nna anyị ha ebighị ihe anyị bi. So anyị nwa the first generation that, because we don't know what life is. We are the first generation that experience these things. Chicago, go and watch in America, 60s, 70s, go to South Africa, use other countries to study and know what is will happen tomorrow or what happened yesterday. America, before, they don't shoot guns in the street. Go and see. So this thing starts early 80s when Tupac, because their own mother, they live another different way. After that demonstration of 60s, 70s demonstration, then they brought up the gangster. The gangster gave birth to the murderers. You see? So now our parents go to watch this is subjugation. From subjugation, they gave birth to gangster, materialistic generation. That now we will give birth to murderers. That's simple as ABCD. So if we don't use other ones to learn, we will give birth to murderers. That is normal study. If you know about science, that is what you will have. That is what you have. Don't think that Europeans will come to Africa with guns and bullets to kill everybody. No. You will use your own hand to cook your own food, boil the water and jump inside the water. The water will burn you to death by yourself. It's as simple as ABCD, because that is what direction you are going now. But you don't see it. But that is the direction you are going. Unless we make the change now, so that tomorrow will be different. But if you just stay there and say like Africa is not working, building a new country, building a new bridge, building a new border, the question is, how do you do these things? That is the question. Not about imagination. How do you make it possible? As long as you keep talking, as long as the situation becomes worse, as long as you give birth, as long as your children grow in subjugation, as long as they become gangsterism, as long as they become murderers, you keep talking. Because as you keep talking, life is still going. Life don't wait for you. Life wait for nobody. As you keep talking, life moving, you will still give birth. They still grow. Because you don't have time to plan. As you complain, because you cannot do two things at the same time. As you complain, you don't have time to plan. So either you live complaining and plan, or you live plan complain. Only two ways. Either you go and plan, or you complain, because you can't complain and plan at the same time. That's simple as that. Umuibe, that is for today. Next time we can continue the conversation. That is it. Either you plan or you complain. Complain is not a strategy. It's not a solution. It's just anger, boiling down your anger. If you are angry, go and make change for your children not to be angry. But if you are angry and pass the anger to your children, you are stupid. If you are angry and pass the anger to your children, if
you are angry, make sure that your children is not. Make sure that you prepare happiness for your children, not about acquiring a land. Your children cannot be happy because you have their money. No. Your children will not be happy because you leave land for your children. No. Your children can only be happy if the children have common sense. They can be able to solve their problem when the problem comes. That is only when the children will be happy. One day, if you put charcoal in a fire, if you don't blow breeze, the charcoal will not increase in fire. It's as simple as that. If your children don't have light inside, they can never give what they don't have. If your children don't have light inside, they can never give. So put the light inside and make the light unquenchable. Nsọ ala bụ the light nkụ. Ọ bụ nkụ, nsọ ala bụ nkụ eji akwanye ọkụ. Ọ nkụ eji akwanye ọkụ ka ọ bụ. So n'ime nsọ ala ka ga akwanye ọkụ. Anyị ga-enye unu akwụkwọ unu ga-eso. We don't ask you to know everything. We only ask you to be obedient. Follow the line. This thing you will never regret. Is your own ancestry way. Is your own way of life. Is your own powerful. Is your own strong. Is your own everything. Is your own protection. Follow it. Don't leave it. Follow it. Don't betray it. Follow it. Don't leave it behind. If anybody come and tell you about God, you tell them yes, we know. If they tell you about devil, you tell them yes, we know. If they tell you about anything, tell them yes, we know. But I want to stay here. I want to be Igbo man forever and ever. I don't want to be rich. No. If I am rich, so be it. But that's not my ambition. My ambition is to be okay. I want to be okay. I want to be healthy. I want to be wise. I want to be intelligent. Because if you pursue rich, you become criminal. Because richness is matrix. That's why they show you in television fancy something, because they want to put your mind in somewhere you cannot get. If you don't have work, why do you expect a limousine? Do you have work? You see what I'm telling about? See what I'm talking about? You want to have a big house. Do you have work? How do you make it to that big house? You see, you create a problem to yourself. But if you are a common man, maybe one day you will be okay and buy those houses, buy those cars, because you have patience. But if you begin to think about them, then you cannot have it, because you won't even have time to have them. Ndị Igbo si na onye bunye onwe ya enu, Chukwu ebutuo ya. Onye bunye onwe ya enu, Chukwu ebutuo ya. You got that? So butuo onwe gị ka Chukwu bugo gị enu. It's as simple as that. So ụmụ ibe ya jere ụnụ na mma. Anyị nwebụ nsọ ala Igbo. Anyị nwebụ ndị nsọ ala. Nsọ ala nwere principle. Anyị ga-agbakwanụ Tuesday 7:30 to 8:30 anyị na-aga na redio n'ala Igbo niile. Odenigbo FM, Odenigbo FM radio all across Igbo land. 7:30 p.m. na Odenigbo radio to 8:30 p.m. We will discuss some of this issue bothering Igbo land. Anyị ga-discuss here ebe ahụ, so go and listen to it. Next year anyị na-ebido ịgba match Igbo Heritage Football Association. We are going to start football next year. Igbo Heritage Ball. So anyị ga-play something that will bring our children together all across Igbo land. Anyị ga-agba the match na 5 east state of Igbo land. Ndị buru the cup, they will take the gift of the cup. Anyị ga-eme ihe a na-akpọ psychological quiz. Psychological quiz na December nwa na-aba psychological quiz. So ụmụ ibe dị nkwadobe na anyị nwa bụ ndị nsọ ala Igbo. Anyị wetegoro unu ihe ndị ọzọ na-enweghị ike inye ụnụ. Anyị na-enye ndị Igbo maka na anyị bụ ndị Igbo, na anyị chọrọ ịbụ ndị Igbo, na anyị ga na-eri Igbo, na-aṅụ Igbo, na-ebi Igbo, na-eme Igbo. Asị ndị Igbo anyị ji wee bụrụ ụmụ Igbo ya dịrị ụnụ na mma ka ọ dịba na echi.